Hujambo mpenzi mtazamaji, nilivyokuahidi sasa tumefika hapa ili tukufahamishe taarifa za Upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa tumbi nzima, lakini mwanzo tupate vidokezo. Yajayo katika Upeo wa TV47. We have 54 countries. 33 of these countries are LDCs, so we need a lot of money. Wanaharakati sasa wataka mashirika ya kibinafsi nchini kufadhili pakubwa mpango wa kukabili mabadiliko ya tabia nchi. We are in a better place than where we were last week. The queues are shorter. Waziri Kindiki azuru tena jumba la Nyayo akisisitiza kuwa mageuzi yanayotekelezwa yamezaa matunda. Je, Wakenya wana yepi ya kusema? We didn't do any mistake. Recognizing the president as the president of the republic, that's not a mistake. Na viongozi waliofurushwa ODM wajitetea huku wakiutaka usimamizi wa chama hicho kuelezea zaidi kuhusu kilichopelekea kufurushwa kwao. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa kwa kina, na baadaye tutakuwa na mahojiano ya moja kwa moja hapa studioni na gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomrukai. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewaonya magavana dhidi ya kutoa nafasi za ajira kwa watu wanaohusiana nao kwa ukaribu, ikiwataka magavana kufuata sheria ya uajiri ipasavyo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, EACC inasema kwamba nafasi zingine zimekuwa zikitolewa bila ya kufuata mpangilio unaohitajika. Baadhi ya nafasi hizo ni pamoja na mkuu wa wafanyakazi, mshauri wa masuala ya uchumi, mshauri wa masuala ya siasa, mshauri wa masuala ya kisheria na mkurugenzi wa usimamizi wa habari. EACC inasema nafasi hizi hazijaidhinishwa na bodi ya utoaji huduma kwa umma. Tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imetoa onyo kali kwa magavana wanaobuni nafasi za ajira bila ya kufuata sheria hitajika, hasa kwa watu walio na uhusiano wa karibu nao, ikiwemo marafiki, ndugu au dada, ama walio katika familia moja. Nafasi ambazo zinachunguzwa kwa sasa katika ofisi za magavana ni ikiwemo ya msimamizi wa wafanyakazi, mshauri wa masuala ya uchumi, siasa, mkurugenzi wa masuala ya habari na wafanyakazi wasaidizi. Kaunti ambayo inachunguzwa kwa sasa ni kaunti ya Wajir, ambapo gavana anadaiwa kuwaajiri wafanyakazi 51 wa kutoa ushauri kwa gavana. Tume ya EACC inasema kwamba magavana wamekuwa wakitoa nafasi zaidi za ajira bila ya kufuata sheria hitajika, kinyume na mahitaji ya tume ya uajiri, na wala hata kukosa kupigwa msasa na bodi ya utumishi kwa umma kama inavyohitajika katika kipengee cha 59 ya sheria ya serikali za kaunti. Bodi ya utumishi kwa umma ina uwezo wa kuajiri watu katika ofisi za huduma ya miji na kudhibitisha uajiri huo, kutoa adhabu na kuondoa waajiri wanaokiuka sheria katika bodi ya utumishi. Tume ya maadili na kukabili ufisadi inasema kwamba kumekuwa na ubadhirifu wa fedha katika ofisi hizo, na sasa inataka magavana wawajibike katika kazi zao. Magavana ambao watapatikana na hatia watatakiwa kurudisha fedha ambazo zimetumika kama mshahara kwa wafanyakazi wao. Pia tume hiyo itawachunguza magavana kama njia ya kukabili ukosefu wa maadili. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kwingineko, wanaharakati humo nchini wamekashifu mataifa yaliyostawi kwa kile wamesema ni kukosa kutimiza ahadi zao za kufadhili mpango wa kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi kikamilifu. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, wanaharakati hao wamesema kuwa fedha nyingi zinahitajika ili kufadhili changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, na kutoa wito kwa mashirika ya kibinafsi kufadhili mpango huo, kama anavyoarifu Eric Matika. Baadhi ya wanaharakati na wajumbe waliokuwa wakihudhuria kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Kenyatta jijini Nairobi wametoa wito kwa mashirika ya kibinafsi nchini kufadhili mpango wa kukabili mabadiliko ya tabia nchi, kwani fedha zinazohitajika kuafikia malengo hayo kwa mataifa yote ya bara la Afrika ni nyingi. We are a continent of over 1.3 billion people. We have 54 countries. 33 of these countries are LDCs, so we need a lot of money. Even the 100 billion that was promised and we are not getting is actually not sufficient.
to deal with the challenge of climate change, we need at least $133 billion annually. So it's a big challenge. A large chunk of that money must come from the private sector. And that brings me to the conversation we are having today. How do we partner and mobilize with the financial sector to bring that money? Wanaharakati hao wamesema kuwa washikadau katika mashirika ya kibinafsi wanapaswa kuhusishwa kikamilifu ili waweze kufahamu zaidi athari za mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa kuweka mikakati kabambe ya kukabiliana na changamoto hizo. Most of the challenge the private sector have is the understanding of the climate science, the climate impact, and what it can do in terms of both the challenges and opportunities. As a matter of fact, climate action is very profitable. Aidha, wanaharakati hao wameelezea umuhimu wa sekta ya kibinafsi kuchangia katika mpango huo, kwani fedha hizo zitaongezwa kwenye kapu litakalotumika kukabiliana na athari za tabia nchi kwenye sekta za kilimo, viwanda na mazingira. Private sector is the engine that will bring about that transformational shift that we need, the paradigm shift. And so a well-resourced, a well-capacitated private sector is so important for Africa to be able to build the better resilient infrastructure that we need to support our economies. Huku akipongeza hatua ya mataifa yaliyostawi kutoa dola bilioni 100 kwa mwaka ili kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, wamekashifu mataifa hayo kwa kukosa kutimiza ahadi zao kikamilifu. Eric Matika, TV47. Na kwingineko, wabunge 5 wa chama cha ODM waliofurushwa na baraza kuu la chama hicho wamepinga hatua ya kuwatimua chamani na kusema kuwa inawabagua. Wabunge hao wanasema chama cha ODM akijawaandikia barua kuwaeleza sababu za kuwatoa chamani, huku wakisisitiza sio hatia kukutana na rais. Na kama Polo Kamau anavyoarifu, seneta wa Kisumu Profesa Tom Ojienda na mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor maarufu Jalango sasa wameandikia chama hicho barua wakitaka kujua kinagaubaga kilichopelekea kufurushwa kwao. Wabunge 5 waliofurushwa kutoka chama cha ODM siku ya Alhamisi wamejitokeza na kupinga uamuzi wa chama, wakitaja uamuzi huo kama unaobagua. Wabunge hao wanasema bado hawajafahamishwa rasmi hatua ya baraza kuu la chama kuwafurusha, huku wakisema kutembelea ikulu kuona Rais William Ruto kama kisingizio tu cha kuwatimua chamani. We didn't do any mistake. Recognizing the president as the president of the republic, that's not a mistake. Visiting the head of state is not a mistake. Going to State House is a public office, is not a mistake. So as at now, we still don't know exactly why we are facing these disciplinary actions. And if that is the case, there are very many of us, including even the heads of the parties, have gone to State House and have met the president. So why this kind of selective justice? Tayari seneta wa Kisumu Tom Ojienda na mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor au Jalango wameandikia baraza kuu la chama wakiibua masuala 4 makuu, wakitaka azimio ya baraza hilo kuu kuhusu kutimuliwa kwao. Wabunge hao vilevile wanataka uamuzi wa kamati ya nidhamu ya chama kuwafurusha. Vilevile wanataka kumbukumbu za vikao vya baraza mbalimbali za chama na taarifa iliyochapishwa ya kamati ya nidhamu kuhusu kufurushwa kwao. For purposes of my constituency, there's no problem in Bondo. And I want to tell my constituents, members, the citizens of Bondo, there is no problem and there should be no cause for alarm. We are on and we are running. They have a member of parliament. If it is said that I have to pay $1 million and the party insists that I have to pay $1 million, I'll go back to my constituents. Waanze merry-go-round, waanze kuchanga-changa hiyo pesa. Yeah, watu wa huko waanze kuchanga-changa kwa sababu ile kazi inafanya ni yao, si yangu. Chama cha ODM kinatarajiwa kumwandikia msajili wa vyama Anderito kumfahamisha hatua hiyo. Iwapo msajili wa vyama ataidhinisha hatua hiyo, basi wabunge hao watafika kwa jopo la kutatua mizozo ya kisiasa au mahakamani. Polo Kamau, TV47.
Na mtazamaji, sijui hisia zako ni zipi kuhusiana na taarifa hiyo? Tuma kwa 22047 na vile katika mitandao yetu ya kijamii. Tuangazie makala yetu ya siku ya leo. Sekta ya usafiri inayokuwa kwa kasi pamoja na juhudi za taifa la Kenya kupanua miundombinu yake inachangia pakubwa kwenye mabadiliko ya hali ya hewa. Gesi zinazotokana na usafiri na hususan katika magari, ndege, meli na treni huingia angani na kusababisha hewa chafu ambayo hatimaye husababisha ongezeko la joto duniani. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi sasa anaangazia jinsi nchi za Afrika kama Kenya zinaweza kukumbatia maendeleo endelevu bila kuathiri mazingira. Kenya kama mataifa mengine mengi yanayokuwa inakabiliwa na changamoto katika kutekeleza maendeleo na kupanua miundombinu yake bila kuathiri mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa upande mmoja, juhudi za Kenya kupanua miundombinu yake na mifumo yake ya uchukuzi ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi. Ila kwa upande mwingine, jinsi maendeleo hayo yanavyofanyika huenda yakaathiri mabadiliko ya tabia nchi. When climate is changing, it's not just the emitters who are affected, but even the ones who don't make any emissions become affected. Nairobi, jiji kuu la Kenya kwa mfano, linakuwa kwa kasi tena zaidi, likiwa na idadi ya watu milioni 5.3 wenye mahitaji mbalimbali ya usafiri. Nairobi pia ni miongoni mwa miji mingine 10 duniani yenye msongamano mkubwa wa watu na hivyo kukabiliwa na swala la hewa chafu. Changamoto kama vile msongamano wa magari, ukiongezea magari makongwe yasiyokarabatiwa kikamilifu, husababisha uchafu wa hewa kupitia kaboni dioksidi, nitrojeni oksidi, vidude hai na vingine vichafu vinavyoachiliwa hewani. It's very comfortable that we all want to drive our own cars. However, globally, 39% of emissions related to transport come from personal vehicles. Yeah, so that being the case, so a lot of it comes from personal vehicles, a lot of it also comes from heavy commercial vehicles. So when we are transporting things via these systems, via everybody driving their own cars, the emissions we are creating from the sector are much more rapid. Ripoti ya hivi karibuni kutoka shirika la UN Environment Program inaonyesha kuwa mamilioni ya magari yaliyotumika katika mataifa ya Ulaya, Marekani na Japani na kuuzwa katika mataifa ya Afrika, Kenya ikiwemo, ni ya viwango vya chini na huchangia pakubwa katika uchafuzi wa hewa. Ripoti ya pili ya kitaifa ya mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha kuwa magari ya kibinafsi yanayotumia dizeli huchangia 32% ya hewa chafu, huku magari hayo ya kibinafsi yanayotumia petroli yakichangia 68% ya hewa chafu. Mabasi yanayotumia dizeli huchangia 90% ya uchafuzi wa hali ya hewa, huku yanayotumia petroli yakichangia 10%. Magari ya kusafirisha mizigo ambayo inatumia dizeli inachangia 90% ya hewa chafu, huku yanayotumia petroli kwa upande wake yakichangia 10%. And the reason this climate is changing is because we are now emitting a lot more gases that are creating a warming effect in the atmosphere. So what this does is when the warming effect is created, we start getting challenges in relation to weather and the climate itself. Temperatures are rising. This is causing ice to melt. So the glacial ice is melting. We are getting a lot more haphazard weather. So it's either coming with a lot of intensity and also the seasons have changed. Maendeleo mijini na ujenzi wa kila mara pia huzalisha kiasi kikubwa cha vumbi. Maeneo ya ujenzi, barabara zisizo na lami na ukarabati wa barabara hutoa chembe-chembe zinazoweza kusababisha matatizo ya kupumua. For construction to take place, there's a lot of use of cement, and cement is actually one of the in that particular sector, it's actually one of the greatest emitters, because for you to create cement you need to have limestone. Limestone has something called carbonates. So when carbonates combine with water and other things, then it also creates CO2, so it increases CO2. So there is that balance of we want to industrialize but also at what expense. Again, also there is coal is a natural resource that we have
having plenty, but again, using coal means that we also coal increases carbon dioxide in the atmosphere. So we're increasing the effect in the atmosphere as far as coal is concerned. So there is that challenge of infrastructure, how fast do we want to develop and how much emissions do we want to create in the atmosphere. Sekta ya ujenzi pekee inachangia karibu 40% ya uzalishaji wa gesi ya dioksidi. Ujenzi wa miundombinu jijini, ikiwa ni pamoja na barabara kuu ya Expressway, barabara kuu ya Thika, reli ya SGR na bustani mpya ya Uhuru iliyokarabatiwa hivi majuzi, ilisababisha ukataji wa miti mingi ili kufanikisha ujenzi huo. Our roads are all growing. The population is also significantly growing, and it is very unlikely that this is going to change because the population is still going to continue growing. So what we need to do as a country is look at when we cut, then we must replace. The replacement itself will have to take a lot of public goodwill and political goodwill, because this means we are going to have to even talk to people to maintain the forest within their own homesteads, to maintain their forest within their own properties, and to also build around. Kukumbatia magari ya umeme kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni hatua nzuri ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kupunguza athari hasi kwenye mabadiliko ya tabia nchi. So electric vehicles they only emit water vapor, so they don't emit the greenhouse gas vehicles because they use an electric motor and a battery, so the emissions are less, so they have less effect on the atmosphere. Now, right now, if you are, for instance, in Kenya to say, let everybody have an electric vehicle, they're also very expensive to have. So we cannot do a rapid change for the population to make sure that everybody is using this. Kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kunahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa watu binafsi, jamii, serikali na wafanyabiashara. Iwapo tu Wakenya wangechagua kutembea hadi kazini inapowezekana au kutumia usafiri wa umma, basi hilo lingepunguza pakubwa idadi ya magari barabarani yanayotoa gesi chafu na kusababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Andrin Kilemi, TV47. Na shukran sana Andrin Kilemi kwa makala hayo komavu kabisa ya kutufahamisha kuhusiana na gesi chafu ambayo inaachiliwa angani kutoka sehemu mbalimbali. Mtazamaji, inapakuliwa pia katika mitandao yetu ya kijamii. Tuzidi kukutaarifu, na kwenye taarifa ya kuhuzunisha, watu 12 wameaga dunia huku wengine 3 wakiendelea kupokea matibabu kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyotokea katika eneo la Ndihi, kaunti ya Taita Taveta. Akithibitisha ajali hiyo iliyotokea jioni ya leo, afisa mkuu wa kitengo cha polisi cha Voi Bernstein Shari amesema kuwa watu 12 waliaga papo hapo baada ya gari waliokuwa wakisafiria kugongana na lori. Na mtazamaji, taarifa hii ya kuhuzunisha tutakupakulia ikitimu mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Kwenye taarifa nyingine, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki hii leo alizuru tena idara ya uhamiaji iliyo katika jumba la Nyayo kufuatilia kwa ukaribu shughuli zilizokuwa zikiendelea ya uchapishaji wa vyeti vya usafiri. Waziri Kindiki aliahidi kuwa kwa siku 10 zijazo mrundiko wa uchapishaji wa pasipoti katika jumba la Nyayo utamalizwa. Ameahidi Wakenya wanaotumia maombi ama wanaotuma maombi ya kupata pasipoti kuwa watapata stakabadhi hizo muhimu kwa muda wa siku 3. Naendelea kurekebisha utaratibu ambao tunatumia hapa katika kuwahudumia wananchi. Tumeona ya kwamba tumeongeza ubora wa huduma hapa kwa njia kiasi, lakini bado tuko na changamoto kwa sababu tuko na zaidi ya Wakenya
karibu 40,000 ambao bado wako na matatizo, hawajapata vyeti vyao vya kusafiri kwa muda mrefu, na tuko na hakika katika siku zijazo kama siku 10 ama 11, pasipokuwa na mabadiliko ama kuharibika kwa mashini zile tunatumia, tutakuwa tumemaliza idadi hiyo ya vyeti vya kusafiria ambavyo vimekawia kwa muda. Na kutoka hapo tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba haitakuwa tena ya kwamba mwananchi anatafuta cheti cha kusafiria na akipatikani kwa zaidi ya siku 7, na wale ambao watakuwa wanatafuta vyeti vya kusafiri kwa dharura watakuwa wanapata kwa siku 3, na kama ni mambo ya matibabu masaa 24. Kwingineko, waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria hii leo amewasha moto tena katika mtandao wa kijamii wa Twitter ambao hivi sasa unafahamika kama X baada ya kudai kuwa bei ya bidhaa muhimu imeshuka katika baadhi ya maduka ya jumla ya Kenya ama Wakenya wakimkashifu vikali waziri huyo kwa kile wamesema ni kuwadaa Wakenya. Tupate taarifa hiyo. Zimeshuka. Bei za bidhaa fulani katika duka moja kuu zimeshuka. Ngoja kidogo, sio maneno yangu, ila ni maneno ya waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria, ambaye kupitia mtandao wa Twitter ukipenda X alichapisha picha hizi za mchele wa pishori unaouzwa takriban shilingi 1,299 chini kutoka shilingi 1,481. Mafuta ya kupika ya lita 5 inayouzwa shilingi 1,999 kutoka 2,365. Kilo 2 ya sukari ambayo kwa sasa ni 399 na nepi ambazo sasa ni shilingi 1,529 kutoka 1,899. Habari njema kwa wanunuzi, ila la kumakinikia zaidi ni kuwa hiyo ni bei ya ofa, ukipenda deals kibao kama ilivyoandikwa hapo. Wanatwitter walionekana kughadhabishwa na maandishi hayo, wakisema kuwa walifahamu vyema ni bei ya ofa, wala sio jitihada za serikali za kushukisha bei za baadhi ya bidhaa. Kwa muda Wakenya wamelalamika kwa ajili ya bei ya juu ya bidhaa za kila siku, huku serikali ya Kenya Kwanza ikilimbikiziwa lawama. Ziara yetu katika baadhi ya maduka makuu ikidhihirisha kwamba bei zilizonukuliwa na waziri Kuria sio ambazo ziko kwenye maduka mengine, kwa sababu moja tu, hiyo ni bei ya ofa. Grace Kuria Kanja, TV47. Na mtazamaji, umesikiliza taarifa yake Grace Kuria Kanja. Sijui hisia zako ni zipi kuhusiana na bidhaa hizo na bei hizo? Sijui ulikoenda kwa duka ambalo ulienda, bei ziko vipi? Maoni yako muhimu tuma kwa 22047 na vile mitandao yetu ya kijamii. Kwingineko, washikadau mbalimbali katika sekta ya sukari kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wanaendelea kutoa mapendekezo yao kuhusu mageuzi yanayotarajiwa katika sekta hiyo. Wakizungumza wakati wa mkutano maalum ulioandaliwa jijini Kisumu kati yao na wanachama wa kamati ya fedha na ile ya kilimo bungeni, wakulima wametaja ukosefu wa fedha za kutosha kama changamoto kubwa inayowakabili, huku sasa wakitaka kubuniwa kwa hazina maalum ya fedha. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyikazi wa kampuni mbalimbali za sukari katika eneo hilo wamepinga vikali pendekezo la kutaka makampuni hayo kujumuishwa kutokana na hofu kwamba hatua hiyo itasababisha wengi wao kupoteza kazi zao. One which is very key to us is when is the government exiting and transferring this industry to farmers the way tea farmers own their factories. That is very, very dear to us. We want to be in charge of our own destiny. That's one something that has come out very clear. Another key issue is the clearance or all outgrown debts. Just as the debts are being cleared for government-owned sugar companies, so must they also clear for
grower companies. That is very key because our grower companies are the ones that drive farm productivity at the local level. For the first time, we have had an opportunity to interact with our members of parliament so that they can be able to see the kind of life we are able to go through, which to some extent is going to solve the problem of the sugarcane farmers once and for all. While you are educated or not, things came from agriculture down here to up there. So we urge, let us promote sugarcane development in Western and Nyanza, and particularly Mumias that was dying. Now people have started coming up, and people are very happy, and we just continue government to come in to bring some funds to assist the outgrowers farmers in getting some money so that they can develop their farms. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi, na vile tutakuwa na mahojiano ya moja kwa moja na gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomurukai. Muhimu zaidi, endelea kuganda nasi. Competence, efficiency and ambition is what defines us at Equip Africa College of Medical and Health Sciences, Kitale, a TVET Authority accredited institution which is affiliated to Mount Kenya University. The college gives you an edge in the training of nursing, clinical medicine and surgery, perioperative theatre technology, health records and information technology, laboratory science, community health and development, and ICT. Intakes are in January, May and September. Visit our campus in Kitale or visit our website on www.eac.ac.ke. Equip Africa College of Medical and Health Sciences, empowering generations through quality training. Radio 47, tuko nawe mchana kutwa na usiku kucha. 101.8 Garissa. Tunavuma na bado. Welcome to the 2023 ASK Mombasa International Show. Explore climate-smart agriculture and trade for sustainable growth. Join us in Mombasa, where innovation meets tradition for a greener future. Save the date, September 6th all through to 10th, 2023. Venue, Mkomani Showground, from 6 a.m. to 6 p.m. Normal entry, 300 shillings for adults and 250 shillings for kids. Special rates for groups of 10 and above. Adults 250 shillings, while children is just 200 bob. The 2023 ASK Mombasa International Show. Shaping tomorrow, today. How much? For a ride. We're going to town, not another continent. For that price, we'd rather walk. It's a rip-off. Our flight was cheaper. Seriously, don't you have a heart? That thing? Of course it doesn't. Rather deal with real people. Download InDrive, agree on a fair price with your driver, and say goodbye to unfair rides. InDrive, people driven. Hi! It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from on all these devices. Dial *423# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV.
Karibu tena, tuzidi kukufahamisha taarifa kwa kina, na ni kwamba kamishna katika afisi ya kulinda data za Wakenya Immaculate Kasait ameliambia bunge kuwa kampuni ya Tools for Humanity Germany na ile iliyo katika taifa la Marekani ambazo ni washirika wa WorldCoin zilisajiliwa humu nchini, ila sio kwa nia ya kuendesha biashara, jambo lililosababisha leseni zake kufutiliwa mbali. Akijitetea alipofika mbele ya kamati ya bunge inayochunguza shughuli tata za WorldCoin humu nchini, Kasait ameiambia kamati hiyo makosa ambayo yalitokea hayakutarajiwa na kuwa ni wakati mwafaka kwa serikali kufanya marekebisho ama kufanyia sheria marekebisho ya data ili kulinda data za Wakenya zaidi. Siku chache baada ya mwanasheria mkuu Justin Muturi kufika mbele ya kamati maalum ya bunge inayochunguza swala tata la WorldCoin, hii leo ilikuwa zamu ya kamishna katika afisi ya kulinda data za Wakenya Immaculate Kasait. Kasait akiambia kamati hiyo sababu za afisi yake kutoa leseni kwa kampuni ya Tools of Humanity Germany and Tools of Humanity USA ambazo ni washirika wa kampuni ya WorldCoin, huku akijitetea kwa kusema japo kampuni hizo zilipata kibali hazikuwa za kibiashara. We were proactive because we issued a cessation long way before they went live. In addition to that, we also issued a public notice when they went live. My colleagues will check the date in terms of the attachment. We issued a public notice telling the members of the public to be cautious as they share their information. Kasait akiweka wazi kuwa baada ya kufahamu hatari ya data za Wakenya na haswa kupitia kupigwa picha macho na kutofahamu kikamilifu zitakazoelekezwa data hizo, hili lilisababisha kufutiliwa mbali kwa leseni za kuhudumu kwa kampuni hizo mbili zinazohusiana na WorldCoin. 3 reasons why we cancelled. The 3 reasons. One is failure to cease operation. That's the first reason. The second reason is lack of clarity on where the data is. There's a contradiction from the application form which we have also annexed. And the one they gave the clients, in this case the data subject. And 3, their sworn statement. There's a contradiction. So that is the second reason. The third reason, when they went live, they moved the data to now WorldCoin Foundation. Wabunge wakiibua maswali makali kuhusiana na zilipo data za Wakenya na kuwa huenda zikatumika kwa uharibifu. Kasait akiwataka wabunge kufahamu kuwa ni wakati wa kubadili sheria za data ili kuwalinda Wakenya, japo akisisitiza kuwa teknolojia inabadilika na Kenya italazimika kuhusika na masuala ya teknolojia. You register two companies or whatever. TG, one is Tools for Humanity, something G, and another. Can you confirm whether one company can be a data controller and a processor? Or what was the logic behind registering this is just for clarification, the logic behind registering the 2 companies almost with similar names. Kamati hiyo inatarajiwa kuendelea na uchunguzi wake kabla ya kuwasilisha ripoti yake bungeni. Elizabeth Mutuku, TV47. Na kwingineko, shughuli za usajili wa Wakenya kwenye mpango wa serikali wa Inua Jamii katika kaunti ya Vihiga imekashifiwa vikali, wakazi wakiitaka serikali kulegeza masharti yaliyowekwa katika kuwasajili watu wenye changamoto za kimaumbile, huku wengi wao wakiachwa nje licha ya kujitokeza kusajiliwa. Kamishna wa kaunti hiyo Felix Watakila amewahakikishia watu wenye ulemavu kuwa maslahi yao yataangaziwa, huku akitoa onyo kali kwa wale wanaoitilafiana na shughuli hiyo ya usajili. Mwanahabari wetu Arnold Adidi na taarifa hiyo. Siku ya 7 ya usajili wa Wakenya katika mpango wa Inua Jamii, foleni ndefu zilishuhudiwa kwenye vituo vya usajili katika maeneo bunge yote 5 ya kaunti ya Vihiga, huku wakongwe, walemavu pamoja na mayatima wakijitokeza. Hata hivyo, wengi wa walemavu waliofika hapa wameeleza kutoridhishwa na masharti yanayoelekeza usajili wa watu wenye changamoto za kimaumbile. Na huyo mtoto nilimzaa akiwa na ulemavu, alizaliwa na spina bifida.
na wakafanya marekebisho na huyo mtoto anasoma. Nilijitahidi nikampeleka school. From day one nimekuwa nikitumia diapers, na hizo diapers ni mimi mwenyewe nanunua. Sasa walisema tunaandikisha walemavu. Nimekuja ward sasa hivi wanasema ati kama mtoto anasoma, huyo hayuko si severe disability. Sasa ndio nawauliza kama watoto wale ambao wako na severe disability ni kategori gani wa categorize, sababu huwezi kuwa na mtoto mlemavu ambaye unaona unaweza mpeleka shule. Hata serikali yenyewe inahimiza tupeleke watoto shule wasome. Sasa inaonekana ukipeleka mtoto shule akisoma hana severe disability, na huyo mtoto tangu azaliwe mimi natumia diapers. Kadhalika, walemavu hao wametaja kupitia changamoto nyingi ikiwemo kubaguliwa katika sehemu za kazi, swala linalowanyima nafasi za ajira, huku pia serikali ikitakiwa kuimarisha shughuli ya usajili hadi nyumba kwa nyumba. Kitu imenishangaza hapa ni wamesema walemavu wanataka wenye kwa nyumba. Wenye tumekuja si walemavu, na already tushaandikishwa kama walemavu. Sasa sisi ni akina nani kama sisi si walemavu? Wanasema wanataka mtu kwa nyumba, nani atamleta? Sisi wengine wamejileta hapa wajiwezi kabisa. Mtu ako na stretchers, hizo crutches mbili, anaweza enda mjengo. Mimi huwa naenda kwa mjengo. Sipewi nafasi, juu mtu ananiona kama mlemavu. Ananibagua. Sasa mimi ni nani kama hawezi niandikisha hapo? Akizungumza wakati wa ziara ya kutathmini shughuli hiyo katika kaunti ya Vihiga, kamishna wa kaunti hiyo Felix Watakila ameeleza kuridhishwa na namna mpango huo unavyoendeshwa, akitoa onyo kwa wale watakaojihusisha na ufisadi kwenye shughuli hiyo. Kwa hivyo maagizo ya serikali inasema ya kwamba wale ambao watachanikishwa kama ni walemavu ni wale kabisa da bedridden kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Katika Vihiga County tumeandikisha wenzetu ambao ni walemavu 1839. Pia tumeandikisha wenzetu miaka 70 au zaidi 8948, na wenzetu mayatima mpaka sasa Vihiga County tumeandikisha 4977. Kwa upande wao, maafisa wanaongoza shughuli hiyo katika eneo bunge la Luanda wametaja changamoto mbalimbali ikiwemo kufeli kwa mitambo pamoja na uchache